Şevan Rajum Bayanda Varzo Sangeri Padan Şatı Demba Devar Şefa Cidin Kemba Kevu Ve Kalu Gürü Anam Meva Adam Menam Ketum Basam Geçun Dende Ve Kevaja Yatı Pala Şatı Gödö Gyadı Cevo Temo Çum Dende Dejin Şevan Rajum Bayanda Varzo Sangeri Padan Şatı Demba Devar Şefa Cidin Kemba Kevu Ve Kalu Gürü Anam Meva Adam Menam Ketum Basam Geçun Dende Ve Kevaja Yatı Pala Şatı Gödö Gyadı Cevo Kani Zowa Ketam Se Sajen De La Gomba Dumburne Mani Jeten De Na Joje Zon De Se Keba Kyola Sha Selo Kuma Shoda Zazam Wa Ichi Kyazo Sergi Lumbura Chava Jeten Sona Lame Wa Gombo Kyuni Kyola Sha Selo Senjo Tempa Jime Da Sha Selo Chava Kyola Sha Selo Jena Siva Samaji Nyame Kijin Kyola Sha Selo Gombo Tuje Jeten Ba Tamje Kebe Samba Bo Sona Yenden Gyaso Jin De Jin Shela Sha Selo Chame Tuja Chavar Gir Gewe Nyezon Le Chojin Jete Dandan Jagirva Shigyu Chela Sha Selo Chone Joe Lam Yandan Laban Dala Radun Yenge Damba Yenden Den Gidin Layan Sha Selo Deva Chiam Meja Sing Gewo Puzum Zover Gyu Range Semne Yonsu Dene Sange Ambai Karma Rabri Marve Dan Gyoma Silva Shubur Dan Mulon Lodan Jinja Duji Chenan De Dan Sonam De Danje Silva Yi Kobon Tone Kigim Radhe Gadana Dan Shive Lapshove Sive Tolen Rovan Rovan To the founder, the endowed, transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed, transcendent, destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When the supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise, then I prostrate. With pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not, incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean. To you, the one gone to thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to that Dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realization, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions. Perform only perfect virtuous actions. Subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all-seeing, subdue the whole false, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Page 4, page 5.
Kunjo sangla cha se lo di ge da ge de ba de je na jam yen de ge ba ga ja go bom bo re long ge kin de jem bo da jan jo sen be kin de jem bo da ji du je de ze chom den de za mo na wa shi ja wei shi ge na ra ge de la nyong ba shu zo yang de ze jan jo sen ba jem bo ba ji re ze wan chu she ra ge ba re de jem ba sa mo chu pa ni la nam ra ta jing bom bo ma bo de da la ya ra shi ge tong ba re nam ba re ta o chen san ji ji tu ze na nem ba ja ri bu jan ju zhen bo jem bo ba ji re ze wan chu la de ge je me so ri ki bu an la she ra ge ba re de jem ba sa mo che ba de je dar la ba re ja de ge je me ba dang jan ju zhen ba jem bo ba ji re ze wan chu ge ze dan dem ba she ri da de bu la de ge je me so cha ri bu ri ge bu an ri ge bu mo kan la she ra ge ba re de jem ba sa mo che ba de je dar la ba ta wa cha de bom bo ma bo de da la yang ra xin je tong ba na ba yang da ba re je so da o wu zu dong ba wo ren dong ba ni zu le dong ba ni xian ma yin dong ba ni le yang su xian ma yin no de xin du so wa de xie dang nam ba re xie ba nang dong ba wo cha ri bu de da xue dang je dong ba ni de zi ni me ba ma ge ba ti ma me ba la cha wa ti wa me ba gang wa me ba wo cha ri bu de da wei na jiang zhe dang dong ba ni la zu me so wa me de xie me nam ba re xie ba me na wa me na me jie me lun yi me su me cha me ji me ro me re jia me chu me lu me ge gang me ba ne yi ge gang me yi ge nam ba re xie be gang ge ba du yang me do Mari ba se ba me ba ne ga shi se be bar de yang me do te xin du dong wa dang kun jung wa dang go wa dang la me ye shi me ma do ba yang me do sha ri bu de da na zhang zhe zhen ba na do ba me be shi ri she ra ge ba ru du chen ba la ten jin ne de sem la che ba me jing tra ba me shi xin ji lo le xin du ne ne yang le ne me da xin du nam pra shu bu sang ge tam ji gan she ra ge ba ru du chen ba la ten ne la na me ba ya da bo zo be chang ju du mo ma ra zo ba re sang ge zo de da we na she ra ge ba ru du chen be ma re bo chen be ma la na me be ma me nyam ba da nyam be ma tong we tam je ra du shi wa re she be ma tong du ba na den ba re she ba re ja de she ra ge ba ru du chen be ma me ba ta ya da ga de ba ra sang ga de bu de so bu jang ju sem ba jim bun de na she ra ge ba ru de jim ba sa ma la chi pa ja wo de ne chom de ge de le shen de jang ju sem ba jim bu ba ba shin ne ze wan ju la le so le che cha wa jin ne le so ri ki wu de shin no de shin su ji de ji de ba shin du she ra ge ba ru de jim ba sa ma la che par cha de ji se ba nam gyang ji zu yi ra mo chom de ge che ka tse ne tse dan den ba sha ri da de bo sam ju se ma jim bo ba ba jin de ze wan chu da tam che dan den be ko ru da da dam ni da ma ma yin da ji de ji de yi ran de chom den de ge zong ba la mo ba de o Page 11. Thus I heard, once the Blessed One was dwelling in Ajriha and vultures speak, together with a great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom Gambhya, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying,
O Chariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond, to look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no form. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes up to no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to, there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times, by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awaken to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering, should be known as the truth, for there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed, O Shariputra, this is all Bodhisattva Mahatattva should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and played with the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Buddha will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering in the world of this is a noble discourse on the essence of the wisdom. 젠다티 차데 제가 나중 우리디나 당도 가르치기 위해서는 장주 람제 림바스 장주 시대다 당도 미유들 장주 시대 제부 미유시대 제부시로 거기 갑자기 제부지 근데 람제 림바스데 라비아게 람제 림바 제부지 아니 람제 림바지 아니 람린 첨보 세대에서 봤다 시 남샤티 시 남제에서 남샤티 시기 요래서 Okay, now today, Sunday, is our regular introduction to Dharma. In this introduction to Dharma, in the great treatise on the stages of the path to enlightenment, it is the great treatise on the stages of the path to enlightenment. Bodhi, awakening, is the objective. It is the result. It is called the goal. It is called the result. It is that which is to be achieved. It is achieved through the paths, stages. So that's the point. The paths, stages themselves are great, and that is the basis. Here presented in the title are the basis, path, and the result. 이 제부들라 장축세대 장축사 식이라더라 아디 아나라 코식 이수자죠 장식세 축스 장식의 교회 단지 장바스 아니 추바스의 연대 단지 술렘바 토바스 어쨌든 제부들라 교회디 바자는 제부들서 토바데라 이 제부 장축스 능다가 해서 Oh yes, then Bodhi is the result. Awakening is the result. Awakened enlightenment
is the result. That awakenedness is of all faults having been purified. That enlightenment is to have become endowed with all in the way of good qualities. Therefore, this is what is known in Bodhi. 뭐야? 근데 교는 탐지 세 내가 세바 연대 탐지 하나 토바치야겠다. 제부 상부 디스 딱이 토베 요래 요 말에 딱 근데 토베이나 딱이 토베 요거로 와서나 토베 요래 요 말에 좋아지 딱이 토베 요가 이나 한다 토베 탑 가리요레스 딱 좋아지지 일단 탑들라 다 람림세 람세세 아니 콜라 람데냐 림바 방고 요바인자 람림스 어떤 뜻이고 그래서 맛이 Where the excellent result is the elimination of all faults and the achievement of all good qualities, and it is called the excellent result, then the next question to naturally follow is, if there is such a thing to be achieved, is there actually any such thing that may be achieved? If there is, then what is the means for achieving it? The next question to follow. The means in the path, which is of many stages, therefore the stages of the path to enlightenment. 대다다 남들라 람림세 람들라다 남들 가시아와서 남다 갑자기 탑들어와 남디 아니 장주고 셈스다 그게 제부 장주고 갑자기 유 아니 장주고 셈 어딜래다 장주고 셈들라다 운조 장주고 셈다 변남 장주고 셈스다 이것도 카도 니체 또 남디 어디 사대요 그래서 뭐지 Okay, then the path is what is the very method, and the method itself is bodhicitta, the awakening mind. The excellent result that is bodhi, awakening, has for its cause bodhicitta, the awakening mind, which is of two aspects, conventional bodhicitta and ultimate bodhicitta. These two aspects are of the path. 저기 장주고 쌤디 당고다 제부 모두 제발라 교 남탑신이랑 귤에 깨봐 보라 디께 귤에 깨 치도라 아니 다 나기 남라베 그래서 망고 제발라 람림 세발해서 Okay, when bodhicitta is the means to the realization of the result, and bodhicitta is the path, comprised of both the method and the wisdom, and both the method and the wisdom must be developed in the mind, then it is developed in the mind through the path involving many stages, thus the stages of the path. 이제 람림 세세 아디네 람림 첨부 람림 첨부도 그 민기 따라와 이네 다 첨부도 하고 간다는 람이 요즘 받딜라 람니 아니 거기 다초 람니 가사 망부여 봐 람니 자침부여 봐 이제 차네 아니 첨부스 민기 따라와 제가 뒤에도 맞다 가르쳐서 람니 수일라 그래서 이제 주 람지 르바니 테라 람니 제부 장주 덤얘기 수일때 덤얘기 수레스 수도 그래서 저한테서 Okay, that characterizes the stages of the path, but they are named even more the great stages of the path by virtue of the individuals training in this path, of many individuals who are, those who are training in this path, trained in the most vast method. Those who train in the path are training in the two causes for bodhi, which is to be achieved. 뭐야 딱히 저한테 사리 딱 저한테 한 렌시 딱 그걸 와서 그래서 다 수일라 그래서
수일라 투그레 수일라 이 동그레스 저거 되게 강가 저거 찍어 나 저거 찍어 저 대서 이자죠 이거는 강가 콘텐츠로 찍차대로 세상에 달라미도 수레스를 동네 메뚜니 대화되니 또 되게 달라고 해서 And the question is, who is such an individual to be training in the path? Who is training in the path? Who has the capacity to train in the path? Who will achieve the result of the path? These are all aspects of what amounts to the very same question, one thing. So then who is it that trains in the path? It is the individual who has no desire for pain and who wishes for contentment. 이제 대화 되어봤던 동네 메뚜봐도 아니다 다 수두고 말해 수이 대화 두고 수이 동네 두고 말했어 담아서 디삼스 땅 저걸레 저걸레로 와 제가 빈대지 좀 봤다 이다 대화 되니 시대zaman semje 대화 되어봐도 그게 제시가 말와 그래서 말하면 소화 유격 semje 되게들라 다 대화 보고요 동의 보고요 말 세 보고요 대화 두 보고요 제가 두기 다 우이 semje 다 간다 소화 유격 semje 강가로라 아니 다참 람들라 보고요 해서 That individual who wishes to avoid pain and find contentment is the individual engaging in the path. But who is that who wishes for contentment and wishes to avoid pain? The question follows, but who is that? Who that is are all living beings who wish for well-being. It does not include the ground, the earth, space, and the like. Only those living beings with feeling, having feeling, they wish for well-being and to avoid pain. They wish to eliminate pain and achieve contentment. So long as they are breathing with feeling, they, all living beings, must train in the path. la gu yu be ge la mi di ge mo chue ba wa da la mi se je u ka je cho da ma zo je bu di du ge cho wa da den de ye ge ka sa de ge la gu yu ba de mo si ma je da na di ga la tu gu ru be ga la be ge ko go bi yo ru be si na da di chi wa de wa ga la tu gu ru be 강가 참말로 될라 투구를 왜스나 답이 참말로 단달라 투야기 차지 상기 말에 차지 참고를 했다 레드를 그래서 Those who need to train in the path are all of those who breathe and sense, and this is to indicate just who it is who would train in the path, all with breath and all with feeling. The next question to follow is, are all able to? Among these who need to are all able to, and it isn't that all have what is required. 어여 제가 다 우유니기 심쟁 그리들라 만족을 다는 배전한 것이 약간 채워있는 그 리프룩스 대전도 파 내도 두 파체 이 나네 담아서 냠내내 투니 수치기 수치 두고 말했어도 냠내기 좀 봐서 온다는 차네 근데 그 리프룩 되기가 어려서 Those living, breathing beings in texts are divided into 6 realms beings within the discussion of who among living beings are able to train and who are not. They are divided into 6 realms beings
어쨌든 다 대나네 로 리투 나네 심제 되게 파트 대세 툴 바치네 로 리투 치 대나네다 하다 미기 고반 토미기 이 람 자주 센다 랍토야 다 차이 람림바니 람림발라 랍세 다 차이 상교 하다 미니시 대나네다 미리 소 차기 와서 Therefore, among 6 realms beings, all sentient beings divided into 6 realms beings, they are those who have achieved the state of heavenly birth and human birth, who have the requirements for training in the path of the awakening mind and the stages of the path, the heavenly beings and the human beings, but principally the human beings. 난 다들 민지기 고반도 투구요 때 대한 다들 민지 감각을 다 투구를 했으나 그냥 갖고 말해서 They are the heavenly beings and the human beings, those who have achieved the state of heavenly birth and human birth, who have the capacity to, but among them is everyone able to train in the path? No. 뭐야? 이제 또다 나 돈얘기 아니 다 하다 미래 다디나네 다다 민기 장가지 봐서마다 저 미래 그래서 또 미때나 아니 장주를 남는 발라 나 투구 나 보이네 나 투야 자기는 요래서 Those who are able to are said to be the heavenly beings and the human beings. The heavenly beings are included, but in actuality, it is principally the human beings. 뭐야? 제가 근데 이게 다 미다네다 미상만 놓고 매야 미에 콜라미에 제벌진 보여봐. 근데 이게 다 맞아 장주를 남지 좀 발라 남얘기. 아니 라비 달라 통이 남얘기 스타스 있는 간사라서 딱고 자기 차상 상조 된절지 저주 참에 미를 됐어. 대화 이게 저거 쭉 당가 접지 여러 근데 그 당가 접지 사회 미를 된 뒤 다 장주 남을 발라 라브를 해서 Among human beings, it is that every human being who is capable of training in the stages of the path of the awakening mind. It is the exceptional individual who is. The individual who trains in the path, who is able to train in the path, is the individual who is endowed with the leisures and endowments of the precious human birth. They are the support for training in the stages of the path of the awakening mind. 다 하나 가서 봐 차체형들 또 미기 단다 하기 때문에 두고를 뺀 신바디게 될라 두고 말에 슬랍사와 그래서 뺀 신바디는 당보되는 예외 때 이내 이다 때 이내 준비 때 이내 남아이 어다 그쪽이 컨트롤 랍투에 차진 상여 말해서 Having divided sentient beings in the classes of those who are able to train in the path and those who are not, we find the human being and the heavenly being who have what is required to train, whereas the others do not. The hell beings, the preta, the animal beings, and the asura do not. 아니요. 가르치는 거그 사진 상기요 말씀 아니요. 사람이 동행이 나 아니 간제 거라 취 취취하고 취지 공부만 미콩만데 취 고라는 취 니엔토가 사진요 말 니엔토그 말 아니 고라는다 근데 동행이 나 니에 취지 배워이나 미콩만데 장주 라면을 라비하게 자기 마상을 보는 또 찍어야 해서 The hell beings do not have what is required to train in the path, for they haven't the leisure time to train in the path. They are consumed entirely in experiencing excruciating pain and have no leisure and no moment to listen to Dharma. They cannot listen to Dharma. They haven't got what is required to train in the stages of the path of the awakening mind. 이달라 세공을 우리 해봐 보이면
타만 지금 동해기 원기 아니 콜라 간달 취 치투야겠어. 싫어 계속도 말해. 아니 동해기 나 동해랑 그 와는 마타라 세네니 고고비가 말해서 The hell beings are absorbed in the experience of extremes in heat and temperature. The Preta are consumed by lust to the pain of hunger and thirst, and this does not afford them any moment to develop the wisdom of discrimination, and so they remain oppressed by pain. 뭐야 등불라 아니 가르쳐라 남자기 싫어 대이가 말해. 아니 네가 하나다 하나 등불라 아니 그리고 동해 딱 간다 랑기 거기 동해기 원기 딱 하나 콜라 취니에 되게 자기들이 상금 말해서 The animals do not have the endowment of a native intelligence of discriminating wisdom, and they are oppressed by constant pain, feeling of pain that is constant, and they haven't the opportunity to listen to Dharma. 뭐야 마이라 딱 한다 등불 동해에 네가 가라 네가 신기 하기 타주고 와라 마타는 걸 죄제 주주 마땅하게 주주 매매 강에 되어서 The Asura, in a fortunate realm, are nevertheless mired in constant conflict, allowing no time for study of Dharma. 아니 살아야 간다 취 남주생인데 간다 거기에 남는 노래 그거 화장 능률 가서 건조 하라 소화 동해요 말 소화 동해 매버 이제 건조기 거기 교화지 말 거기 교화 맞게 봐이나 아니 거기 취취하고 생김을 매체에 깨기 취취로 그거 아주 통고 말해서 While the heavenly being would have the opportunity to train in the awakening mind and the stages of the path, nevertheless, they do not, and the reason is they experience no pain. And experiencing no pain, they develop no disenchantment. And without any disenchantment, their dharma does not occur to them. Therefore, the opportunity present is not used by them. 다 장주 남류가 돈이 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 수차버렸어요. 그거 미 나네장 아니 다지는 어디 저제상 미싱이 참 어디가 위험해서 거지. Who must train in the path and who is able to train in the path? Who is it? It is, among migrating beings, the human being. And among the human beings, it is those individuals who are endowed with the leisures and the endowments. 미리 상하지도 바게다는 미스는 지도 첨부를 이제 삼로 마땅하다. 그게 배지 송으로 와 주지 송 잘라다 마송 주고 속으로 와. 그래 시도자마 다 수술 쪽 부족을 했다. 달래 말한도 밀류 제발진 이토 최라도 스tam지기 싫어다야. 아니 최제발로 컴퓨터 뒤지잖아. 아니 최 지dengi kamnala nebi tuzuijan yin chue tenyegi lama gewe shini yoba o cheza tunjen chazan tsangwe tuzui ter chadewa cheza da lamri lamnyi tu sule sule da susulu zubu bubasi gugu yore esmasi. When the human being is the being described as capable of training in the stages of the path, one shouldn't imagine the whole world of human beings. One should think in particulars. And when one thinks in particulars and takes some individual as a subject, it should be each person themselves who they look to exemplify the human being
capable of training in the path, who is endowed with a native intelligence for discriminating wisdom, and who has the moment, the opportunity to train in dharma. Furthermore, one must be able to point to themselves as the individual with the opportunity, finding themselves in the world where the Buddha has visited, where there are Kalyana Mitra, and where all that is required for training in the path is present. One must point to themselves. 아니 고갑도 톱네 그런 배다 고갑들 롱스튜 투가 지기로 와 배티나시 알아서 다네 밀리티 람네 아니 다 참을 감지 좀 봐지가 톱톱아지 마주나 뭐 투바지 거래스 냐 벌도 거래스 그 마주나 아니 나도 이 고갑셔로 왔다 찍봐 배찍봐 요래서 Just as in the world, in ordinary activities, when one is met with an excellent opportunity, they know to take that opportunity and not to allow it to pass and to put it to use. And it is the very same thing when one is born a human being with discriminating intelligence. They are capable of training in the path, but should they fail to train in the path, which they absolutely necessarily must, if they do not, then it is the same as to have lost an excellent opportunity. Those things which a person wants are wanted because they are not inevitable and constant. Opportunities are this way. The opportunity is an opportunity for it is recognized to be rare. The human birth is not a given. It is exceptionally difficult to ever achieve in the first place. It requires a tremendous amount of causes which have come together with conditions such as having in the past maintained an ethical discipline, having practiced generosity and patience. All of these allow for the achievement of the human rebirth, but it isn't likely to occur again. When one lives in a difficult environment, in destitution, in an inhospitable environment, but then for a brief moment has the opportunity
to take a vacation and experience life elsewhere for a month or for a year. It is for that time a holiday and a respite from what is their usual environment, and they may experience relief. And it is no different for us now. We have as our usual environment the disastrous hell realms. It is a momentary vacation and respite to have been born with the fortune of a fortunate rebirth. And it is presented this way by the Kadampa adepts in their verses of their practices. 아니 내 토야 탑시 자기인데 뭐로 이나 근데 니마치 곧 주저도 그래 아니 대단 맛이 많이 미비요 그래 아니 주저도서는 람바람 수준 걸 로고로 와 대나시 말한도 달에 밀루티 털 링라 말한도 장주 라면라 라네 아니 밀루티 아주 엔도를 대투가 속으로 맞아지기 때문에 니마치 주저도 그래 저도 나서 계속 나야 아무도 그래서 when one is temporarily in a more hospitable environment, then they would be wise to use the new environment so that the opportunities aren't lost finally again to them. The time may come when they are forced to return to where they've come from, where they are banished again to where they have come from. But in the meantime, just as we have achieved a precious human rebirth, it should be put to use to increase the chances that again in the future one will find a fortunate rebirth. One has to make that opportunity possible. One has to make the prospect of opportunity in the future. 아주 대투야 사진 밀루를 양조 밀루 보는 토비야 안에 밀루 대버때나 배 예선도 마음 할무야 치도라 아주 가르치도 버려서나 남지 좀 발라는 장주 쌤들 라네 아니 난 여와도 이거 빵거 이거지 이거 두듯이 빵 투어지 고요를 해서 To ensure birth again as a human being, to ensure and avert rebirth in disastrous hell realms, what must be done? What must be done is one must train in the awakening mind and abandon all non-virtues and accomplish everything in the way of virtue. 제가 같이 아주 가르치고 그랬으나 나중에 톱자 대화 중으로 와 대화 줍세기 대화들 다 비전으로 니체 내가 대화다 다도 대화스 니체 난 내가 대화를 가르스나 하다 미 공항 초배디 내가 대화를 다 들을 때는 다도 대화 가르치고 그랬으나 장축세다 교회 탐제 과장 유대 탐제 토배기 장축 산지지 공항생 이 토바이나는 다도 대화 토바라 해서 What must one do then when what is to be achieved is contented well-being? First, the kinds of well-being there are must be identified and classified as two kinds: temporary well-being and ultimate well-being. Temporary well-being is to be born a human being or a heavenly being. Ultimate well-being is to have achieved the awakening, enlightenment, that is the banishment of all faults and the achievement of all good qualities, and that is the ultimate state of contented well-being that is to be achieved. 어디 중에 대화가 있어. 동파포야기 동해디 가래스나 다 동해디라 동해디라 땅하고 땅에 송이 동해당 아니 다 거의 동해 신이요 그래서 Those are the two forms of contentment. And now, regarding the forms of pain that are to be abandoned, there are the pains of the disastrous lower realms,
and the pains of samsara generally. nghe xong cái đúng nghe là thảo và chế về chế đó ta nghe xong cái bậc ta tham nghe xong cái đúng nghe là thảo về chế đó anh ta làm là làm chích anh khoa là thảo về chế đó anh làm là làm bài nhị họ ta làm cái rồi bài nhị thì làm nên chế thì là bài nhị ở đây thôi. For liberation from the pain of the hell realms, there is one set of stages of the path. For liberation from the pain of samsara, there is an additional stages of the path. There are for the abandonment of pain of the disastrous hell realms, their stages of the path, and the stages of the path for the abandonment of pain of samsara generally. 지단에 송 중에 하나님 잠깐만 걸어다 잠깐만 빼는데 맞아 대류 중에는 삼다 거치 중에 대류 중에는 삼다 있나요? 아무래도 깨가 나지 중에 깨어가 나요 치유 중에 시디 아무래도 이 귀는 다 루스코에 중에 날때 그러와 제산디 중에 뭐 유어들에 손으시 Aren't there many forms that pain takes in the disastrous hell realms? And even again, taking, for instance, fortunate rebirths, there too, there are diverse pains of birth, aging, sickness, and death that are continuous and they are manifestly apparent. 다 가야 돼. 제가 뭐 주기 제부 동에 대다 당 동에 대자 강을 주기 주 아니 내다니 뭐니 어디 바빠 가야 돼서 What is to be brought to an end in order to end that which is the manifest result, namely pain, the underlying causes that are the karma and klesha. 동에 제부 동에 당주 아니 동에 강 동에 중에 주 내다니 뭐니디 방제 되세 아니 제부 내가 밤이 고마 토바체 이때나 아니 다도 양대 그거체 어디 랑대 니뭐 쳐도 거래서 Tatini chuk tela karasmai. 랑제다 대자스 랑제 쓰는다 밥 더야 돼 동이 되고 동에다 동에 균이세 랑제들라 아니 내가 랑제들라 밤이 고마 토베체 다도 랑제들라 아니 양대 토베야 돼요. 그래서 painful consequences follow from their origin in karma klesha that are to be abandoned for the achievement of heavenly and human rebirth, and upon the basis of the heavenly and human rebirth, then the ultimate achievement of cessation may be achieved. 근데 이들은 말까 델레기 랑데기 수라야기 대화당 파토야기 동행이부티 랑기 냠수 랑투바 요하가 랑야기 시도 림바 셰 된다다 장주 람지 림바 스타트 나다 림바만 보지 어때 시요로다 이게 림바디 시연데 아니 당봉한테 동행이 림바디 시 동해 가는 주 되게 뭐는 셰고요레스 동해디 뭐는 셰 아니 뒤쳐서 아니 동해디 방법 거된 대화 시요레스 The interpreter corrects a mistake. The ultimate achievement, not cessation. The ultimate achievement, the
transcendence of sorrow. Then what is to be achieved? Well-being. That which is to be abandoned, pain. To the achievement of this end, to the transcendence of sorrow, the practice of the stages of the path. The practice of the stages of the path, as it is characterized, involves first an indication of the kinds of pain, an indication of the kinds of pain, followed by the pointing to their origins, all for the achievement of the well-being that follows from the abandonment of pain. yes, that 동해 아마도 비중으로 냠내시도 답변은 이제요다 도제디 개와 아니 방제디 뒷바디 바까 개와도 술쪽으로와 이내다 디 개와도 술쪽을 제발라야 랑기 줄을 소외 나다 대화 금득이 인거를 금득 대화거를 이게 거로 이게 용한 체험에 치도라 아니 동해 고바디 하장이 개침을 해요. In practice, virtues are to be engaged, non-virtues to be abandoned. One must put an end to non-virtues and engage in virtues. And as that's so, though, there'll be no interest in virtue, no desire to engage in virtue without first the familiarity with pain. 나도空着시기는 주제에서 좀 쉬어라 주주나는 요라다 요라가 있으나 동행 공부 연대 동행 공부를 연대 요래스 생각이야 시행 동행 시행 동행 연대니 동행 연대 가리었으나 동행 공부 연대 가리었으나 교회 제버세 버체 교와서 좀 간다를 데려와 이세로 교와서 되자마자 아제기 대과도 봐 세바자 수술다 아제기 대과도 봐 세바 세바라 아니 동해 공부되면은 아제기 교육이 봐 세투고 말해 직제 아니 거 나도 인지 줄에 깨버려 셈시에는 교배기 교도 동해를 교도 인지 깨와 인지 깨와 과학의 동해를 깨 파산바 잡아되면은 아니 인지 깨게 말해 이제 아니 디바이 봐 뭐셔봐 이 디바잖아 저거 동해 여봐 시바 마세나 아니 개와를 가와고 봐도 이거 말했어 나도 주유는 여서 섬사서 Scriptural support for just this is found in Shantideva's Bodhicharya Avatara, the way of the Bodhisattva, where Shantideva describes pain has its excellent quality, that is, from pain emerges the revulsion and disenchantment that brings our arrogance to its end and causes us to develop the compassion that is the urge to protect sentient beings from their pain without any consideration of pain. There'd be no fear, no recognition of pain for the development of compassion to protect others. There would be no, without any understanding of non-virtue, that its consequence is pain, there would be no interest in virtues. 야, 나서 딱 전주고 있으면 곰스들 전주고 있으면 고매니 샘제 탐제 아니 왜 간다를 산지 고만을 꼽을 차기 동해 탐제 빵과 동해 대화 탐제들 대매 산지 고만을 꼽을 차오 하면 somebody 전주고 있으면 되게 샘디 깨발라 라미 줄을 깨발라
semje tamje 대화다 된두 동해다 된두 삼바 대화다 된두 참바 동해다 된두 인지 깨버려 대대 인지 깨버라 정말 화가 예송 화다 예송의 견도 통해或者捐的通的或者交接的就是针对你中三百结果第一个人把你中三百的结果了我们5年三百的没了你中三百的结果了你中三百的嘛就那年纪的三百结果了你的三百嘛就那长久生活的结果了长久生活了嘛就那按长久过完特别是啷个的要嘛这什么 Cultivation of the awakening mind of bodhicitta is cultivation of the impulse to place all sentient beings in their state of Buddhahood, where all pains are abandoned and they experience every well-being. It is the awakening mind of bodhicitta that delivers sentient beings to their awakening. Therefore, the awakening mind of bodhicitta must arise in each our own minds and will only arise where already compassion, which is the impulse to separate beings from their pains, has arisen. It follows from love, which is the impulse to endow all sentient beings with well-being and happiness. For these, love and compassion to arise in the mind, one must have seen the perils of the disastrous hell realms and of samsara generally. Seeing the perils, one must have become disenchanted and have developed their renunciation. For the development of renunciation, there must be consideration for pain. Without consideration of pain, there can be no development of disenchanted renunciation. Without disenchanted renunciation, there will be no development of love and compassion. Where there is no love and compassion, the awakening mind of bodhicitta will not arise. Where it has not arisen, there can be no path to the achievement of awakening. 아니 교화제 받을 때는 인지제를 인지를 때는 장바제고 장바제는 자주생계 라니까 내가 탐대 루트바 주시 거를 받으리 시간에서 If a given person is indeed involved in a practice, then this is what's relevant to them. If a person is not at all, it's another matter. The person that is engaged in their practice, who would cultivate compassion and renunciation and bodhicitta, will only do so where the cause for these is present, namely contemplation of pain, which is requisite to any development of compassion, renunciation, or bodhicitta. With contemplation of pain comes disenchantment. From disenchantment, renunciation. From renunciation, the development of compassion. From compassion, love. From love, the awakening mind of bodhicitta, and thereafter, all well-being may be achieved.
장주 셈고 돈이고 기름고 조림고 스페티가 용다신 마무 셰되고 내가 이 고만나시 아주 동해들라냐 고바이나 유도 고발래장 그 치어요 가지고 요래스 에는 사단 아제의 빙에서 장주 셈베네 공부도 아주니까 마제지에 가지고 고고 요와 동해 고만도 마제 아 자야 제가 변도 전부 요래 그래서 니들이 동해 공부때 한 년에 개침부터 자기 어디 주고 이어서 Now, what I'm humbly saying here in summary is when one would practice bodhicitta and meditate upon emptiness and meditate in generation stages and completion stage in these ordinary, commonplace meditations, as beneficial as they are, yet more beneficial is to contemplate pain. For you may find that when you meditate upon divine pride in deity meditation or upon bodhicitta, that you may become arrogant. But there will be no arrogance following contemplation of pain. That contemplation demolishes arrogance. It is therefore so advantageous. 어예 산지거든 지시다 아무도 디시오다 드링이 디로인다 답에 뭐도 반치네 한다데 아주 고백이 담배죠 야샤라가 짜사스 야샤라가 짜사도 짜도 반치 생각을 짜고 속도 속사로 어디로 오지 이 드링이 아주 검시하고 이제 아무 검자야 치도 셈내다고 먼저 다들 신이 어디 주변에 걸었다 내 당부하게 셈내다 고스 신내요 주변에 차진해 주는데 시동을 봐 셈내다 고디 직접 시시하게 인수만 Jesus, any yagi shargi zagira, 아샤라 shargi zagira. 야 샤라가 짜사도 좀 섭섭 가사가 사기로 그래. 바하지 야고지 살마라 그래. 어디나 생각이 이게 그래, 뭐 알았어. 잠시야 와도 직사기 인수 Here are general remarks. These have been general remarks that aren't necessarily along a single given line. There's an idiom that the yak grazes here and there, not mowing down a straight line. Now, here, for the purpose of developing a meditation, now, present to the 9 stages of placing the mind for the beginning meditator in order for them to achieve shamatha. 이 먼저 공작으로 되지만 직접 공수들 그 대화스 지금 두수기니로 차게 제가 대리 당부 샘거랑 내단도 버지어로 뒤지 쉬나는 제가 공개도 삼아 대지 삼아 미버 지당 개발 친구도 우선 대신 쉬고 요소 The idea is if I were to identify for you some of what is involved mentally in a meditation, then when you do meditate, it will be with more success. 아버 장가 부시어 이 명비 마바지 추초 세소 So there are 9 steps for placing the mind, and allow me to put these forth to you. 약간 당부들의 샘 조바스 이 편이 있다고 소리 말아 샘 조바스 당부식세 얘네 윤도 조바스 니바세 얘네 랜드 조바스 숨세 얘네 니아워 조바스 시세 얘네 주어 제바스 주어 제바스 하고 시험하고 찾아 아니 시월 제바스 시월 생기로 들고 알아 줘. 주어 지금 주어 지금 시월 제바다 아니 얘네 넘버 시월 제바스 그래서 얘네 샘 세직도 제바스
얘는 냠버 줘봤어. 어떻게 보자. 어디 장가지 세워 주지. Learn these 9 terms for placing the mind. The first, setting the mind. The second, continuous setting of the mind. The third, a patching setting of the mind. Fourth, a close setting of the mind. Fifth, the disciplined setting of the mind. The sixth, the pacified setting of the mind. The seventh, the very pacified setting of the mind. The eighth, the single-pointed setting of the mind. And ninth, the equipoised setting of the mind, setting or placement of. 제가 다 강보디 어디서 한번 쓴 조과 쓴 조과 생이 나한테 쓴 조과 생이 당나서 바게 다는 미국 공제도 하고 쓴게 무슨 미국 하나 봐 샤고와 잘라도 되는 것도 잘라도 또 쇼드가 샤라네 안데서 거기 모두 쇼드가 샤라는 또 가고 또 때 뭐지 샤기도 하고 쓴거 파샤 출래 파샤도 되는 파샤바스 어떤 시스템이 미국은 독스파 큰 샤고 어디가 시스템 조바스 파샤바스 어디서 거래서 The first, which is to place the mind, the placing of the mind, is to set the mind, place the mind upon its object. It must be placed upon its object such that the object appears to it. It's placed in a stable way, in just the way we place an object on a table. A mug on a table that may be placed on the table and retrieved, removed from the table, and placed again on the table and removed again from the table, thus placing the mind. 어디 가리기 이제 셈미벌 샤야데 가리도 요것은 당하기도 비고 라마게 수수 비기 랍자게 라 당하기도 비 그번에 라메 명아로지 또 주버지고 우기어레스 예 가서는 미벌 거기 다 미벌 봐 잘라서 샤는 샤삼지 균투니 내한테 많이 바꾼 것 그게 지샤 니샤 숨샤 신도 어디지 어디지 샤바지 저리 무여래서 제자는 lama kadambe damla 하다만 la 라메 lame damla. 라메 당한 또 걔는 곧 샘샤에 요거다 샘샤고에 제 쳔바다 당한 실미기다 랍제 잡을 때 이제 샘미 보고 지금 샘미 벌 샤워다 그래서 되게 쳔바티기 또 고용고여로 와 어디지 아니 샤야 되고 담파샤 자라 보고 자라샤 지고선 파도 샤야 내 파샤 내지 그렇지고 균투니 샤바도 연구여 말해서 And it will occur to you to place the mind on its object by the force of having learned the instructions to do so from your guru, who has said that you will place your mind on its object. You think and recall that you will place your mind on its object, and placed one time on its object, then it may be removed. And placed again, it may be removed. Like a child puts a thing down and picks it up again, and puts a thing down and picks it up again. It won't yet be a continuous placement of the mind. 약간 이제 뭐 가리어는 쌤이 이번에 샤드 잠바 아니 맞아 가서는 다 도주기 또그 저거쇼 또베쇼 쌤이 받아 내가 좀 지겨워 도주쇼에 또지 아니 쌤은 초하다 거봐 왕도 쇼가 인도 딱
쌤이 초아도 외백 오늘 봐 쇼로 되봐 이런 거 가르쳐 수술을 초아 가리고 벌써 남도 메인은 남도 차를 좋아하고 남도 마음을 치면다고 어디 되게 초아가 냠이 걸 해서 오지. At this stage of placing the mind, one will experience increased discursive thought. With that increasing of discursive thought, there will be agitation or the setting in of a torpor or sluggishness. From the increase in the discursivity going along with this stage, these will arise. 뭐야? 이래서 막 수술 쌤나 초아 가르쳐 벌써 쌤 남도 마음을 치면다고 앞에 제주 마음을 빼 제목고 마음 제주 마음을 치면 남도 마음을 치면다고 되게 수술하다 초아이 버려 냠이 버려 이나야 남도 마음을 치면 말해 남도 뭐였으면 주들 내가 남도 뭐였으면 그래서 At this stage, one will have the feeling that they are experiencing more discursivity of thought. They will feel that they are recalling more, that they are engaged in more discursive thought. This is felt, this is experienced, but it isn't actually so. It is actually that during this moment, one is able to recognize the discursivity. 공개해서 고수가 있는 노쌤 내도 좀 못하지 아니 지금 수술 가시 미탄들 가시 미 정글 와는 미도 공부도 공들이 아니 저 강아야 트렌딩이도 저가 아니 수술 지금 뭐마 제 사교 단다 제신 뭐 마음을 제가 주 강가 선나야 남도 뭐 템, 템발랑이 조지었다 이나야 뒤에서 맞다 고 템발 마음을 치면 제백이 남도 뒤길래 마음을 치면 남도 제주고 치거든요 말에 아주 코다 상을 내가 쌤을 내가 채워 인도 아니 거기 간다를 하게 남도 되겠다 뭐저저 마다 뭐래도 지고요 그래서 Then at the beginning of meditation, when one has seated themselves alertly, either as some do with their eyes open or as others do with their eyes closed, at this time, the mind will recall again past action, future intended action, all very readily in such a way that it seems that it has grown more discursive than it is ordinarily, though in actuality, it isn't more discursive than ordinarily. Rather, here, mental activities are recognized as they are. 예, 아마도 곰 당고 정해서도 수수야 곰이 식망고 곰이 수술 곰박이 냠유유 아니 곰자라 그 땡이들도 쌤서 맞추고 있는 건데 저 가가라 그때 멤버지 쌤다 뭐 곰쟁이는 주주 튼두지 아니 좀 그게 잘라도 맞아 봐도 샤기 버도 쌤이 버리 버는 거 수가 내버지 미버 갈 파샤 아니 또 세상을 주주 튼두지야 쌤 신박 남도에 조직도는 양 파샤 양 권내샤 어떤 데치 양분야면 지리 되시고 이래서 The first time meditator, the experience of a first time meditator, a different experience for the individual with considerable experience in meditation, with some capacity for samadhi, who is undisturbed during samadhi, a different experience. But for the beginning meditator, placing their mind for a short time on an object of meditation, when they do so, it seems to them that new thoughts are arriving newly. This is the experience of the first time meditator.
yes, it's about the what's some people shall be better one, some of them they said. That means you were the good job was the matter. I go some to shall to shall chill or dinner, that got this bar. You to Nepal, then 2 years. That have she said, as well. Then we may think of it in this way and move to the second stage of continuous setting of the mind, in which the mind that was placed on its object and then withdrawn and placed again on its object and then withdrawn is now instead continuously placed on the object, developing the ability to place it more continuously is this second stage. Oh, yes, I think her as some big barbas. I shall some money, but there's you to the net, that have she go net too much. That pen better, the president better money or the mat I need. Money tiny money to stand in the money cat tango chick tangy yuena. That tango chicks we got a gay cat of juicy carry the euro tango chick, that tango chick tangy zamba. Any that tango chick tangy zamba, and the same thing. Those forget tangati chick, twig about net to your chick or dinner hitchen. And got shower. I didn't chick shower. I never put in those Manguba, the building was a sharp to ya, yet Tangama sharp to ya. I know some time charging them at the rest was. And that's why using bullets, that's a money was next was wrong. What does it involve for them then in the second stage? They are not merely placing the mind on the object of meditation, not merely only placing the mind, but now placing it and remaining upon the object of meditation. And the metaphor for this often given is when one has a mala of 108 beads or 111 beads, whatever the case may be, and one recites money, counting mala beads as they do. To place the mind once would be the money recitation on one bead, broken then, and then the next bead taken up. But to continuously place the mind would be to recite one bead's worth and connect it immediately to the recitation of the next bead, extending the money recitation bead after bead continuously. So the mind is not placed once and then removed, but placed once and it remains, and the meditation is extended without distraction with continuity. Oh, yeah, that it is a balance sending that me but my was in but you two never did. And could cover some sending number by Shiva. Number Shiva to the sometimes number to Kiva to the another number okay, did it. Yes, number of another 시기 위해서로 기기 위해서로 대리 같이 준비로 대리시 대리시 좋아요 그래서 Then undistractedly with some continuity, if one finds then actually that they cannot manage this, it might be for the reason that they find some reduction in the discursivity, or they find an increase in the discursivity. Either may be the case at this stage that there's a feeling of a reduction in the discursivity, or even an increase in the discursivity, which is disruptive. 어디 가르쳐는 요거는 영화 다기들이 담아 템베토로 좋아라서 네 선내 담보디 당한 또 됐던 저거를 했다가 아가디 가르쳐 두고서는 선내 이버디 선배도 아니고 그랬다 요거요래서. While the first stage of placing the mind, as I said, is achieved through the force of recalling
the guru's instruction to place the mind. Here, the second stage of continuous placing or setting of the mind is achieved from the intention to do so. 딱 친구 당보다 일단 쌤네 당보다 이번이라 딱 가려서 친구하다 그거 하장이 축친구여. 그래서 친구 하장 망고여 봐서 딱히 가르 친구들 봤어야 답을 딱 이제 리서 당하고 이게 어디에 대신 신발적 아니 딱히 뒤로 친구 하장 망할까 그래서 친구하다 그거 하장 망할까 그래서 Both the first and the second stages involve excitation and torpor, either. These are what are to be eliminated: excitement that sets in, or sluggishness that sets in. 이거보다 쌤 네버 하장 쌤 이용 하장 유리고 쌤 네버의 미유 어디에 두지 잘해서 At this time, distractions will lead the mind from its object. 이용 유리고 네버 And for that reason, the mind will not be able to remain with its object continuously. 이네 숨바들 네 균도 줘봤어 말도 당고도 쌤이 줘봐 균도 줘봐 자서 랜드 줘봤어 랜드 줘봤어 너다 그러나는 그래도 디시셔 거기다 보시면 해보자마 다시 있어 랜드 줘봤어 먼저 둘러를 거기 둘러로 다닌 거 찾네 그 오분 되도록 걸 해봐 얘기로 와 어디로 지어야지 The third, a patching setting of the mind in texts involves likening the mind here to clothes that worn, grow threadbare, and a hole will emerge, and then the hole will be patched. 그러니까 쌤 유튜브에 쌤 뒤로 왔다는 쌤 유튜브에 있다 거기 수수 미국에서 쌤네 샤사를 하고 유튜브가 와 근데 유튜브가 되게 시대 미국 시대 때라 안 쌤데 양바 영도도 양체도 권에도 야교샤교자고 양 두이게야 유튜브 제양 파선 영도 권에서 내지야 쌤은 주 내면서 어디를 지기로 해서 A continuous setting of the mind is interrupted by distraction. The object that the mind is placed upon its object, but distraction interrupts, and the mind must be reconnected to its prior placement upon the object. So there's a temporary patching of the mind that has been distracted, and the mind is persistent, connecting, interrupted concentration. 쌤이 당보기다 다다니는 케벌 카리어에서나 쌤네 유리도 케벌이어서 니바단 숨기 기발. 이 당보기당 숨바지어와 벌레는 저거 이버디 거기 지당 저거이 말을 때 케벌 카리어서 쌤 이와 유리도 케벌이어서 What what is different between the first and second stages and the third stages? The difference between the two is in the length of the time of distraction. 딱 렌즈 저거 쌤바디 카리템 또 있기르스나 템베도 있게 버셔. 템베도 있고 아니었다. 쌤 인수 쌤이야. 그 쌤이 누구 내가 제 템베 내가 제 되지래서 And by what force is this third stage of placing the mind achieved? By the force of recollection, such that recalling its placement on the object, the mind patches its
placement upon the object. 이게 시거든, 영어를 줘봐. 영어를 줘봤어야지, 단단, 랜드 줘봐, 들려, 떼스, 주철, 챔버디. 지금도 챔버도 있자버도 챔버시, 그 챔버디 다 인디, 그 챔버시 때 충충을 단단 챔버 슈침부지. 근데 챔버가 또 이게 연구권에 따고 쓰는데 뭐는 never 채워지 하겠지. 그래서 시기가 그래서. The fourth stage of close setting of the mind is also achieved through the force of recollection. In the third stage, that force of recollection is less than in the fourth stage, where by a greater force, recollection places the mind on its object with more stability. 이상 주주 더 그런데 대입이 대샤 나는 당보 셈 미벌 샤바 샤산에 때에 균투데 바 샤투야 치도라 샤투야 치세 야 균투야 대한 균투야 치도라 미벌이 라기 전에 이제 권에 샤투야 요 치세 아 근데 균투 내가 양주 샤바 대한 근데 제배도지 셈바 원유로 신 샤투와 데리지기 뭐 시지 시에바로 왔다 네가는 데스 까마지기 검자고 해서 Then we will conclude here. And these four stages so far are: first, to place the mind on its object of meditation. And for that placement of the mind on its object of meditation to be continuous, one engages in the second continuous setting of the mind. And to increase the continuity, again, one where there is interruption places the mind again upon its object. And to increase the continuity yet more, one does so again more forcefully. Here are four stages, and now we will meditate upon these through these for 1 minute now. 야, so 대우이 아니 내는 그것이 기름 시체에서 기름 시 강도 기름 루도지 기름 샘도지 기름 롱도지 기름 시체에서 그래서 처음에는 수목한테 배웠던 내가 샤스 이거도 스타트 해보시 샤워해서 If one is physically comfortable to do so, then one may be in fourfold Vajra posture, legs crossed in Vajra posture, body as a whole in Vajra posture, Bindu in Vajra posture, moving winds in Vajra posture. 이 시대에서는 And if one is able to, then by adopting the Vajra posture, it is constructive for the moving winds and for the body as a whole. There are others, nevertheless, who serve their channel and the Bindu in other ways, some meditating, lying down, others in other positions. 수수수 미벌을 수사는 미벌을 셈이 또 잘라샤와 나지 당고 대시 직샤 아니 샤교디야 남도 얘기도나 양조권이 홀로 못을 때 내가 다시 직세 나한테 이거들이야 그 셈이 파 당고들이야 파 셈 남도 예수는 고바 유기한 권이 샤교자 직세 나 수바들 셈이 때 셈들 자원으로 땅을 공유로 시에 파도 In their position, then one
follows by meditating in this way, using the 4 stages, first by placing the mind upon its object, just as one places an object upon something. Then this is followed by extending the duration of the placement on the object. And then where there may set in distraction from discursivity, the mind may be returned to its starting point to patch the placement on the object of meditation. And then one may more forcefully place the mind on its object of meditation. 맞아. 뭐도 아니는 러브도 뭐 미국 체비 안지지 꾸체 꾸도 춘준체 춘준 저배 이 지도 춘준 상담 거 아니 꾸디랑 미상내야 또더 강이야 강을 요새 아니 더 강을 요에 맞아도 왜 꾸디 아니 맞을 때 파탄다 말 미통대 그 자가 라든지 꾸 차고들이 많이 봐 꾸디라 왜 쳐대와 아니 꾸디 그게 라블라가 되지 미국 되지 라고 도서 In the monastery, the instruction would be to place the mind upon an object of meditation that is the form of Buddha, 1 or 2 inches tall, say, not a large form of Buddha, and for it to be a span or so ahead above one, and for it to the form of the Buddha, not to be ordinary bronze or metal, but a radiantly luminous form of Buddha. 춘준 상담에 미국 세부 영화 지도를 했습니다도 아니 꿀러 왜 좋아하지 아니 몽바스를 지도를 했어 아니 꾸디 바게 지금 타보다가 됐어 간다를 럼버도 랍랍도 들이가 삼에 되지 아니 고바 마지에 제가 어디서 인생 디렉트라 어디서 검주도 And the form is soft and supple. And the purpose of each characteristic is first the small stature of the Buddha to cause a clarity in the meditation, and the luminosity of Buddha for the dispelling of ignorance, and the soft suppleness of the form of Buddha for reducing excitability. 이제신다고 이내다스 인지비지 또 먹고 공부할 때 여봐 수수기 되어봐요 아니 공 되어요 아니 미국같이 되어요 봐 대리유나 수수 대리신나 야고 열어서 One hasn't got to meditate in just this one way. One may meditate as they wish and in the way that is most pleasing for them and most comfortable for them. 아마 가만 찍히나 아니 쌤의 당부시 공부유 삼아치는 공쇼서 미국 가르치기나 수수 되어봐요 아니 공쇼서 And now for one moment, following the 4 placements of the mind, meditate upon whatever object of meditation you choose now for 1 minute. 가만 지니 숨숨 Let's see. 1, 2, 3.
우린 찍찍은 겁나 야보여래. 요즘 뭐 많았어. 우린 야오야 텐제는 수수 가서 가서 내지 두지 세는 야보시. 잠깐만 제발 열어서. It's helpful and makes the difference to not meditate overly long, but having inhaled to meditate for so long as you're able to retain that inhaled breath. And this makes for a stability in recollecting the object. 아니, 아무도 단단히 가만 찍기가 다 저다 제로와. 아니 이제 봐. 제가 둘다 말해 봐도라면서 띠 세네 시고라 베스 이 말을 가만 찍니 숨 somos tan sencillos, sus 남도 용다 sem나 남도 계단 남도 가단 디토라 디스 양노 사바레스 아니 대샤 아니 sem나 마세라 바와이는 그 내가 좋아했어 해서 This was a test, a rehearsal. Now each day for a minute or two, go through the 4 stages of setting the mind before returning again next week. And this will be your time for accumulating some experience of how discursivity arises or dissipates. And now we may open for Q&A for anything that isn't clear. 아니 바와이는 가면 근데 sem나 Any questions that you have, you may raise them. 네, 최근 남자는 게 띵해진 아니야. 쇼서 쌤네. 저 티 냠샤 틸라 슈페 컵 에 코야라 상게게 남신라 다 아니 람당 레부 티 냠샤 아니 믹스카네 아니 곰바셰 심베 컵 아니 청겨래 이래말에 이라마다 때문에 좀 되게 다른 데 지나가 예 천년에 대시에 접촉으로 와 얘네 다다 그런 거 지거라 거를 띵이들 좀 봐셔서 좀 되게 아니 가야는 무슨 와
냠샤나나쇼 아니 고라니 저 틀린 제 차를 제라 아니 계란이 저 틀린 제바데 이게 얘기 시에버도 집어지게 아니다 다 대도 꼭 퀴즈 때문에 퀴즈 때문에 제가 그 정하는 좀 되게 꾸lum죄에 매 말에 그러니까 고라니 저 틀린 좀 되게 띵해서 냐마자 그때 고난이를 찍찍을 간다 저 땅에를 내제 이니가 그 초수 마소가 띵해서 냐가 쇼로 됐으면 되지 살. 그러면 진기라면서요. 일로 띵해지기 또 진기라는 분이 저가 되는지 알았어. 알았습니다. The interpreter's question is, it seems to me that here where it says, at that time the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena, that this indicates the Buddha at that moment was particularly concerned or attentive to the path and the result having been differentiated, and this makes the context for the Heart Sutra. Gisela replies, that's not so. One could characterize it that way, but this phrase indicates the Buddha is in equipoise and unspeaking, allowing conversation between the two principles here, and we speak of the blessing of samadhi here. The Buddha, without preference, blesses the exchange between the principles here. 좀 되게 띵해지기 투 뉴베가 떴지 아니 거기는 저와 틀린 제 주거라고 지. 나도 지금 대신에 이런 거로 Now, the usual explanation is that by the force of the Buddha's samadhi, the Buddha allows or endorses the exchange which goes on. If there are no others, then we'll... Thank you, Geshe-la. And thank you so much for the instruction in meditation today. I wanted to ask about breath as the object of meditation. Many of us trained in the West, and even some in India as well, are often introduced to the first object of meditation as the breath. And I found it interesting that you were saying today that, and in the past you've also discussed a Buddha on the crown of our head, which to my mind feels like a much more stable object. The breath coming and going in some ways seems like a counterintuitive object of meditation when attempting to maintain a sense of stability. And so I'm curious about in instruction in meditation for young monks and nuns and others, the degree to which the breath is actually used as an object of meditation and what benefits can be found there. 기시기스 아니 공ገብ수디 드린 제식에 나와라 지시제되네요. 다 치고 가르리스나 아니 우 티치단데 늪초라 장긴 아니 야가르라야 장긴 카시기 아니 맥바 당보디 우 데라믹네 아니 공겹수디 땡요레 장요레
다 다른 계시기 그 상기 끄는기 아니 토강 아니 거네 아니 곰 맥바디 간 곰 갭스디 아니 제시 그 낭종 다 닝에 고야라야 티 묵 말이다 중국 데라 맥네 아니 곰 갭나 이테스 uk 중국 디 parle turtine 아니 temporang yo mare 아니 데라 tempa 가르요레스 람나 아니 kuninde 아니 데라 tempa 아니 이노카보도 아니 그냥 대치다는데 공발라 아니 아니다 자바 된살라 아니 쉔게 데라 아니 공기압스 뒷텐데 잠발라야 uk 중국 라미네 공기압스 뒷텐기 요레베 물건 모두 반에 용다 따가도 고바고 남배 고바체 아니 대기 건조기 수주 대바체 만데 더는 우들 꿀미 겁제 담골라부도 직세 다 우중문데 몇과체 공부를 말다 우중문데 그냥 샘축 대바 샘디 거기에 안도 곰 타고 고추도 있고 샘디 로마데가 대화 인지비지 개샘 유나다 디거와 개샘 메어서 샘 미겨 오고 줄대이나 샘디 로마데는 수께 어디 깨야 지도라 우주모디 미고 쳐야지 대시디 이거라서 in Buddhist monasteries, owing to faith and devotion, the Buddha is commonly the first object of meditation in instruction. Now, that's the first part. Secondly, the breath is an object of meditation. The breath is employed to bring the mind into a neutral state to begin a meditation if the mind is perturbed, disquieted, and in a non-virtuous state. It's best to begin in a virtuous state. But if the mind is in a non-virtuous state, then the breath is used to draw the mind again to a neutral state. 샘 차회 오는 쇼대로 샘 콘도 오는 쇼대로이나 곰샘 시와요 말와시 샘 시와요 말와 때문에 샘 시와서 레벨 시도 로마된 소화의 계주 로마된 소화의 간에 아니시네 미고라 샤와이나 아니 샘 네트워크에 해서 The lustful mind or the hostile mind cannot be in a peaceful state. And so the breath is used to return the mind to a neutral state, to induce a feeling of neutrality so that the mind may be placed on its object. 하나는 공개 되게 그런 조금 그런 지시적으로 조금 지하시도록 샘 베테스 시와 용어야 샘 시와의 술 레벨 간다 조금 시월 곰 거기에 유마도 제기도 제공돼 배주 망했다는 게 어렸어 엄마도 주나는 망세 제공만 배주 땅 저들의 체는 지외도 되는 고발을 그거를 이해 답시에 고발을 좀 망하시 쳐야 돼 그래서 These placement meditations are to quiet and pacify the mind. These are placement meditations. And in the monasteries, especially though, it is analytic meditation that is the focus. A question and answer and an analysis whereby one may discern anew
조금 되게 이거 직항을 삼았다는 셈도 네트워크 제가 답시디 조금 야가요. 미국 망보 삼았다는 게 삼았다는 집에는 제공도 휴치에 야가요. 이제 제공들 이 엄청난 제공들하는 거는 야가요라서 The exercise and placement meditation is constructive for creating a continuity and attention to an object. But where one has to consider diversity, variety in objects of meditation, analytic meditation is what is most constructive. 한간 신의 톱사 쌤 신의 쌤 시와 톱사는 아니 한간 제공나 무여래 제공나 빼는 쌤 아무 조금씩 아니 디네 제가 가동통 제공실이 쌤이 되가나 맞추고서 내봐지 아니 미국에 제비점이 간다고 미국 제비점에 쌤 맞추고서 내투어이가 이 가동 미국으로 와 제공차 돼요 제가 라베 되는 디지털 간다 강원에 러브리 제공을 납두고 있나 아니 슈치예요 그래서 When one achieves shamatha's serenity, then this needs to be followed by training in analytic meditation. First, one achieves shamatha, serenity, and then with a serene mind, one may analyze a series of objects of meditation without the mind being disrupted while doing so. And this is the value of the analytic meditation, that one is able to consider various objects of meditation without without becoming disturbed. And for this reason, there is a strong emphasis on analytic meditation. 야, 손에 저 신발이나 손주스네나 So that. Is there another question? If there are no more, we'll conclude with the closing verse. We conclude here. There are no questions. 맞다. 그러니까 저기 로젠디 땅에서 한다 셈도 직샤 양 권에샤 교제 되듯이 간다다 셈 조바 아니 균도 조바 렌도 조바 냐워 조바 상가디 셈 냐바세 아니 셈도 까마치 숨시 가서 섬을 땅도 바샤레 바스텔레 아니 셈 바 데스 한데 그 센시도 제 샤투에요 어디 되지기 냐면 봐도 둘라직 단 없는 레서 The lesson for the week is for you to place your mind upon the object of meditation, having understood that you may use the 4 stages of placing the mind, continuously placing the mind, patching the placement of the mind, and a close placement of the mind. These 4 then exercise each day for a minute or 2 is the basis for this week's lesson. That's same 하나 마음에 내가 보고 친구 나고 저다시 자고 하면 보고 틀려서는 그 중국어로 와서 좀 거기 구조적이 되면 우 단계입니다. 사기들인데 다그 가르치고 야가 누가 가르쳐 그러면 중국어 되나니까 좀 두가 다시 적어서 When the mind isn't yet disciplined, it is like a child, and when a child is nearby, you must monitor the child. You must be watchful. Is the child breathing? Is the child moving? Is the child eating? But observant of the child. It's no different here.
And no different than the child, the mind is educated. And the salient characteristic of the mind is that it may be conditioned. And therefore, it is to educate the mind in this way that we begin where we do. 샘로 매가 세요 말아서 내가서 검투고를 내가서 검투고 말 내가서 검고를 내가서 검고 말아서 샘고라는 게 가져 지내 지투야 차이요 샘이 얘네는 탐에 했어 제가 가져 검는 검해요 검고를 했어 In what the mind may learn, there's no boundary whatsoever. By exposure, a mind grows accustomed and familiar, and there's no limit to what a mind may become accustomed to. Now we'll conclude here and allow us to recite our closing verse. Page 12. Lome mare ki zonjwa namre gyawe ombur da kirchi derma sumbe tsera kundu yang ye sewe jezum tembe remba kursan mandi jo yene drube gyana ye jo rangi jejin tobe langi ne shuja sewe jambe targege roe yige mba sejene gyawe temba yuri zingirujik temba rinjin shoge magyava kyavyan yambar girve shonderine nije jembe yerav kyavayi Pende terje sevar chevarjo, seje gyawe me jon chilele, le dro janjo lange rempe gyam, tarde nange yila beterje, gyawe zeba rigyo gyongirje, lanzan rube tunge rubje, gyagen seje midam mirme. Sera kundu yawe mawayi, nanda landa drawar magirji, kanse deva chula chuchuzi, sujin drupa zumban diyite, tupe nange tadun rojeji, tashi gyasu chugun yagyuji. From my two collections, the vastest space that I have amassed, from working with effort at this practice for a great length of time, may I become the chief leading Buddha for all those whose minds' wisdom eyes are blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my life, Manjushri. May I find the best of the paths of the complete teachings, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings. With the points of the path as I have discerned them, may I uphold Buddha's teachings for a very long time. With my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined, may I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent paths never be parted in any of their lives from the purest paths blazed by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Jinye sabe gewan di tenan roha guna gampenta. Kevar jizun lozan rabayi sepe gimbo ringde sadisho. Kare rawe gurwe shingande pendan dewa malu jongwe. Tere sewan tenze gyazo yi shabe siden barjo tengir chik.
Chapel Pawo Jita Jembo Don Kundu Zambo De Yande Shente Deda Kungi Jesu Talu Jira Gewan Dita Tamche Radu Duzun Shebe Gewa Tamche Ge Owa Gamba Shodu Napa Dagi Gewe Zawan Di Kungyang Zambo Jeje Rabu Maruke Janju Senjo Rinpoche Mage Bana Ge Girchik Yewa Namba Neba Yang Kone Wondu Mbe I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Lozan Drapa to shine forever. In a land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful Chandras, Tenzin Gyatso, please remain until psychic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samanthabhadra do realize things as they are, also I dedicate all these merits in the best way that I may follow their perfect examples. I dedicate all these roots of virtue with the dedication praised as the best by the victorious thus gone ones of the three times, so that it might perform the noble Bodhisattva's deed. May the supreme jewel of Bodhicitta that has not arisen rise and grow, and may that which has arisen not diminish but increase more and more. Thank you very much. And outside the weather is very pleasant and there's a meal to share. And during that time, why don't you ask each other even more questions and more exchange?